Prasad ki jai. Hari bol. Jai Narasimhan. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Jaya Jai Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Jaya Sodanandana Vajjanna Ranjana Yasodanandana Vrajjana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna. This morning we're reading from Shrimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 13, entitled Brahmas Stealing the Boys and Calves, text 39. Харе Кришна. Сегодня утром мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 10, глава 13. Брахма похищает мальчиков и телят, текст 39. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Naiti Sureshwa Rishayo Nachayate. Naiti Suresha Rishayo Nachayate. Tvameva Vashisha Vidashrayepi. Tvameva Vashisha Vidashrayepi. Sarvam Pritaktam Nigamat Katham Vadati. Sarvam Pritaktam Nigamat Katham Vadati. Uktena Vritam Prabhuna Balovait. Uktena Vritam Prabhuna Balovait. Nati Surasha Rishayo Nachete.
Tvameva Vasisya Virasrayepi Savam Pritaktam Nigamat Katam Varati Uktena Vrittam Prabhuna Balovai Aite Sureshwa Rishayho Nateti Rameva Vasisha Virasrayepi Abham Pradakvam Nigamat Katam Varati Uktena Vrittam Prabhuna Balovai. Translation. Lord Baladev said, O Supreme Controller, these boys are not the great demigods as I previously thought, nor are these calves great sages like Narada. Now I can see that you alone are manifesting yourself in all varieties of difference. Although one, you are existing in the different forms of the calves and the boys. Please briefly explain this to me. Having thus been requested by Lord Baladev, Krishna explained the whole situation, and Baladev understood it. Перевод стиха. Господь Баладева сказал: «О Верховный Повелитель, я думал, что эти мальчики – великие полубоги или мудрецы вроде Нарады, но это не так. Теперь я вижу, что все они – это ты сам, и только ты, проявившийся в различных формах. Ты один, но единый ты проявил себя в образе разных телят и мальчиков. Объясни же мне вкратце, зачем ты это делаешь?» В ответ на эту просьбу Господа Баладева Кришна объяснил ему, в чем дело, и Баладева все понял. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, founder Acharya of the International Society for Krishna Consciousness. Inquiring from Krishna about the actual situation, Lord Balaram said, My dear Krishna, in the beginning I thought all these cows, calves and cowherd boys were either great sages and saintly persons or demigods. But at the present it appears that they are actually your expansions. They are all you. Комментарий Его Божественной милости Шрилы Прабхупады. Прося Кришну объяснить, что происходит, Господь Баларама сказал: «Дорогой Кришна, сначала я думал, что все эти коровы, телята и пастушки либо великие мудрецы и святые, либо полубоги. Но теперь я вижу, что на самом деле это твои экспансии. Все они суть ты». You yourself are playing as the calves and cows and boys. What is the mystery of this situation? Ты сам играешь роль телят, коров и мальчиков. Какая тайна за этим кроется? Where have those other cows, boys gone? Куда подевались те коровы, телята и мальчики? And why are you expanding yourselves as the cows, calves and boys? И почему ты принял их облик? Will you kindly tell me what is the cause? Не мог бы ты сказать мне, зачем все это? At the request of Balaram, Krishna briefly explained the whole situation, how the calves and boys were stolen by Brahma, and how he was concealing the incident by expanding himself so that people would not know that the original cows, calves and boys were missing. По просьбе Баларама Кришна вкратце объяснил ему, что произошло. Брахма похитил телят и мальчиков, а Кришна скрыл это, явившись в облике их всех, чтобы люди не узнали, что коровы, телята и мальчики пропали. Balaram understood, therefore, that this was not Maya, but Krishna's opulence. Krishna has all opulences, and this was but another opulence of Krishna. Баларама понял, что это была не майя, а проявление совершенства Кришны. Кришна – обладатель всех совершенств, и в данной ситуации проявилось одно из совершенств Кришны. At first, Lord Balaram said, I thought that these boys and calves were a display of the power of great sages like Narada. But now I see that all these boys and calves are you.
Сначала, сказал Господь Баларама, я думал, что эти мальчики и телята были проявлением могущества великих мудрецов, таких как Нарада. Но теперь я вижу, что все эти мальчики и телята – суть ты. After inquiring from Krishna, Lord Balaram understood that Krishna himself had become many. Спросив об этом Кришну, Господь Баларама понял, что сам Кришна явился в многочисленных обликах. That the Lord can do this is stated in the Brahma Samhita 5.33, Advaitam Achyutam Anadim Anantarupam. Although he is one, he can expand himself in so many forms. Подтверждением тому, что Кришна может это делать, служат слова Брахма Самхиты 5.33 Адвайтам Ачьютам Анадим Анандарупам. Хотя Господь один, Он принимает множество обликов. According to the Vedic version, Ekam Bahushyam, he can expand himself into many thousands and millions, but still remain one. В Ведах сказано «Экам Бахусьям». Кришна способен явить себя в тысячах, миллионов форм, и при этом оставаться самим собой, единым Господом. In that sense, everything is spiritual because everything is an expansion of Krishna. That is, everything is an expansion either of Krishna himself or of his potency. В этом смысле все есть дух, поскольку все является экспансией Кришны, либо самого Кришны, либо его энергии. Because the potency is non-different from the potency and the potent are one. Shakti, Shakti-matur abhidha. Поскольку энергия не отлична от ее обладателя, они суть одно. Шактик Шакти-матор Абхида. The Mayavadis, however, say Sat Achit Samanvaya. Spirit and matter are one. This is a wrong conception. Но майявади говорят чит ачит саманвая. Дух и материя суть одно. Это неверно. This is a wrong conception. Spirit, chit, is different from matter, achit, as explained by Krishna himself in the Bhagavad Gita. Это неверно. Дух чит отличен от материи ачит, как объясняет сам Кришна в Бхагавад-гите. 745 Bhumidadapo Nalova Yukam Manobari Vacha Ahankararityam Me Vina Prakti Astata Apriyamitas Tunyan Prakritim Vidime Param Divam Bhutam Mahabaho Vayadam Darite Jagat Earth, Water, Fire, Air, Ether, Mind, Intelligence and False Ego. Altogether these eight comprise my separated material energies. But besides this inferior nature, Almighty armed Arjuna, there is a superior energy of mine which consists of all living entities who are struggling with material nature and sustaining the universe. Бхагавад-гита 7.4.5. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго – эти 8 элементов составляют мою отделенную материальную энергию. Помимо этой низшей энергии, о могучей руки Арджуна, существует другая, высшая энергия, состоящая из живых существ, которые пользуются тем, что создано материальной, низшей энергией. Spirit and matter cannot be made one, for actually they are superior and inferior energies, yet the Mayavadis or Advaitavadis try to make them one. This is wrong. Дух и материю нельзя считать тождественными. На самом деле они представляют собой высшую и низшую энергию. Майявади или Адвайтавади пытаются отождествить их, однако это неправильно. Although spirit and matter ultimately come from the same one source, they cannot be made one. For example, there are many things that come from our bodies, but although they come from the same source, they cannot be made one. Хотя дух и материя происходят из одного и того же источника, их нельзя отождествлять. Например, из нашего тела появляется много разных вещей, но хотя все они исходят из одного источника, нельзя ставить знак равенства между ними. We should be careful to note that although the Supreme Source is one,
the emanations from this source should be separately regarded as inferior and superior. Важно помнить, что хотя источник всего сущего один, среди его порождений следует различать низшие и высшие. The difference between the Mayavada and Vaishnava philosophers is that the Vaishnava philosophy recognizes this fact. В отличие от Майявады, философия вайшнавов признает этот факт. Sri Caitanya Mahaprabhu's philosophy, therefore, is called Achinta Bheda Bhed, simultaneously oneness and difference. Шри Чайтанья Махапрабху учил Ачинтя Бхеда Таттве, то есть философия одновременного непостижимого единства и различия. For example, fire and heat cannot be separated, for where there is fire, there is heat, and where there is heat, there is fire. Nonetheless, although we cannot touch fire, heat we can tolerate. Therefore, although they are one, they are different. Например, огонь и жар неразделимы. Там, где есть огонь, есть и жар. А там, где есть жар, есть и огонь. Но хотя мы не можем прикоснуться к огню, терпеть жар мы можем. Стало быть, хотя они едины, между ними есть различия. End of purport. Om Gyanantaranda Syagyanangaran Sarakaya Chakshurmitham Tasmai Sri Gurave Namaha. Namo Vishnuvadaya Krishna Prasaya Bhutare Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Vishesha Shandavari Vasarisadharine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Bhasari Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Translation again. Sri Baladeva said, O Supreme Controller, these boys are not great demigods as I previously thought, nor are these calves great sages like Narada. Now I can see that you alone are manifesting yourself in varieties of difference, although one. You are existing in the different forms of the calves and boys. Please briefly explain this to me. Having been thus requested by Lord Baladev, Krishna explained the whole situation, and Baladev understood it. Перевод стиха снова. Господь Баладева сказал: «О Верховный Повелитель, я думал, что эти мальчики – великие полубоги или мудрецы вроде Нарады, но это не так. Теперь я вижу, что все они – это ты сам и только ты, проявившийся в различных формах. Ты один, но единый ты проявил себя в образе разных телят и мальчиков. Объясни же вкратце, зачем ты это делаешь?» В ответ на эту просьбу Господа Баладевы Кришна объяснил ему, в чем дело, и Баладева все понял. So these great persons like the demigods and the rishis, they can actually change their forms. Такие великие личности, как полубоги и риши, они на самом деле могут изменять свои формы. So when Balarami began to see the difference in the calves and the boys, in that they had become much more attractive this year. И Баладев Балараму стал замечать разницу между мальчиками и телятами, что они стали более привлекательными в этом году. So everyone was attracted to the boys just like they were attracted to Krishna. Он заметил, что все привлекались к этим мальчикам так же, как они привлекались к Кришне. And the cows were loving their calves as much as they love Krishna. И коровы любили своих телят так же, как они любят Кришну. And even Balaram was feeling increased affection for the calves and the boys. И даже Баларама почувствовал увеличение своей привязанности к коровам и к телятам и мальчикам. So he said he knew something was going on. Он сказал, что он понимал, что что-то происходит. But he couldn't figure it out. Но он не мог понять. So first thing, maybe some of these demigods are having some lila. Первое, что он подумал, что, может быть, полубоги проводят какую-то лилу. But
But then he thought, how can the Mahamaya can't cover me? Но он подумал, но Махамая, она не может покрыть меня. Okay, they can do wonderful things, but they can't illusion me. Они могут делать удивительные вещи, но они не могут покрыть меня. So therefore he concluded that it must be Krishna himself. Krishna himself is doing this. Поэтому он пришел к выводу, что, скорее всего, что это Кришна, и Кришна делает это. But why would he do this? Но почему он это делает? Because when Brahma stole the calves and the boys, Balaram wasn't there. That was Balaram's birthday. Потому что когда Брахма украл мальчиков и телят, Баларамы там не было. Это был день его рождения. So he was at home. He didn't go out that day. His mother was making him special arrangements. И он не отправился с мальчиками и телятами, он остался дома, поскольку мама приготовила для него особенные вещи. But when they came back, then he started to comprehend, to experience a difference. Something's different. Но когда он вернулся, он стал понимать, что и ощущать какую-то разницу. So now this is the end of the almost 1 year now. И вот сейчас прошел уже почти год. And he's understanding that they must be Krishna himself. И он подумал, что, наверное, все они — это сам Кришна. But why would he do such a thing? Но зачем он это сделал? So he didn't know what happened. He didn't know the Brahma story. Он не знал, что произошло, он не знал эту историю с Брамой. So then Krishna explained to him. И тогда Кришна объяснил ему. So Krishna's in charge of the calves, and someone stole them. He's getting in big trouble, right? И Кришна сказал, что ведь он отвечал за корову, а кто-то этих коров украл, поэтому у него могли возникнуть большие проблемы. When he gets back, if he goes home without all the calves and the boys, especially all the bridge buses will be in great anxiety and upset. И если он вернется один домой без телят, и особенно без мальчиков, то все бриджабаси, они будут очень расстроены и в большом беспокойстве. So then he just produced another set from himself. Именно поэтому он просто сделал еще один набор. Thousands of them. Тысячи. No problem. Никаких проблем не возникло. So nobody knew. Никто не знал. In fact, it was a great blessing for everyone. Да, даже наоборот, это обернулось большим благом для каждого. They got their desires filled to be, really close to Krishna, to feed him, to. Выполнилось их желание быть очень близким к Кришне, кормить его. So it was an ecstatic year. Это был экстатический год. So this is a wonderful Krishna. He can do anything. И вот это и есть тот удивительный Кришна, который может сделать что угодно. Nothing can interfere with his desire. Ничто не может помешать его желанию. And nobody knew, not even Brahma, Lord Brahma. Not even Brahma could understand what was going on. И никто не знал, даже Брахма не мог понять, что произошло. Although when Brahma took the boys away, and he came back and he saw they were still there. Когда Брахма забрал всех мальчиков и телят, он вернулся обратно и увидел, что все они на месте. Then he went back to check if he was seeing things. И он вернулся обратно, чтобы проверить, что правильно ли он все увидел. Maybe he lost his memory for a moment, but so he went back and he saw them. They were still there where he left them. Он подумал, может быть, я что-то забыл на какое-то мгновение. Он вернулся, чтобы проверить, но да, все были на месте. And then he came back and they were still there. Потом он вернулся в изначальное место, и там они есть. What is happening? Что же происходит? Is Krishna, when I leave to go and look at the other places, Krishna quickly transfer them there and then transfer them back ahead of me? Может быть, Кришна, когда я проверял, он вперед меня просто перемещал этих мальчиков вначале в одно место, потом в другое. Or are there two sets? А может быть, два набора? He kept completely bewildered. Он полностью был сбит с толку. So then Krishna showed him, by transferring all those forms of cows and boys that he took, then he transformed them all into different forms of Vishnu.
И тогда Кришна показал ему из всех этих, что все эти формы мальчиков и телят на самом деле это Вишну. The Brahma's worshipable Lord, Vishnu. Это тот Господь, которому поклоняется Брахма, это Вишну. Each one full in opulence and majesty, powerful. Каждый наполнен могуществом. Thousands of them. Тысячи. All the calves, all the boys. Все мальчики, все телята. Imagine how Brahma was feeling. Просто подумайте, как Брахма себя чувствовал. He'd never seen such a thing before, such opulence before. Он никогда не видел такого проявления богатства до этого, великолепия. People spend lifetimes and practice all kinds of austerities to have a glimpse, right, of the Lord Vishnu. Люди тратят свою жизнь и совершают большое количество различных аскез для того, чтобы просто на какое-то мгновение увидеть Господа Вишну. Brahma was seeing thousands of them at the same time. А Брахма видел тысячи их в одно и то же самое время. And all, when Vishnu, it means all the Shaktis, they're being worshipped by the different demigods. А если Вишну, это значит также одновременно присутствуют и все его шакти, которым поклоняются различные полубоги. It's a mega show. Это, так сказать, большое представление. Then Krishna turns and changes. И Кришна сразу же опять поменялся. And Brahma said, "What is going on?" И Брахма подумал, что происходит. So he's bewildered. So even Baladeva is bewildered. So if Balaram is bewildered, this must be Krishna. No one else, Maya can't bewilder me. И вот Брахма полностью сбит с толку, даже Баларам сбит с толку. И тот подумал, что если я сбит с толку, то значит это наверняка Кришна, поскольку Майя не может меня покрыть. So then he asked Krishna, "What is going on here?" И тогда он спросил у Кришны, что здесь происходит. So Krishna says this just to, otherwise we got into trouble, right? We've gone home we didn't protect the calves, we'd have got into big trouble. So I had to do something quickly. И Кришна ответил, мне нужно было что-то сделать, потому что в противном случае, если бы я вернулся домой, без мальчиков и телят было бы очень много проблем. Of course, there are many things he could have done. Конечно, много чего другого он мог бы сделать. Right? I'm sure if we had an exercise to explain how Krishna could get out of the dilemma, we could come up with many ideas, many ways Krishna could have done it. Если бы мы задумались, что какими разными способами Кришна мог бы разрешить эту проблему, я думаю, мы бы дали много разных вариантов. But this is how he did it. Но это так, как сделал он. Krishna's a person. Кришна, он личность. That's why he's very difficult to understand. Именно поэтому его так сложно понять. Because he has his own mind. Поскольку у него свой собственный ум. And he can act how he likes. И он может действовать так, как он пожелает. So sometimes people act unpredictably. И часто люди действуют очень непредсказуемо. Especially children. Особенно дети. Why did you do that? Почему ты вообще это сделал? I did it. Я не знаю, сделал. Why do I have to have a reason for doing everything? У меня не то, что должна быть какая-то причина для каждого действия, которое я делаю. So he could have done it many different ways. Поэтому он мог сделать это много разными способами. He could have just brought the past forward. Он мог просто развернуть время назад. And then intervene when Brahma was going to do it. He could have checked Brahma at that point, so it wouldn't happen. И он бы просто помешал Брахме в тот момент, когда тот пытался бы украсть мальчиков и телят, и этого бы не произошло. So whatever he wants to do, no one can check, no one can interfere with it. Все, что бы он ни захотел сделать, никто не может остановить и помешать ему. But generally, whatever he does, it fulfills many purposes. Но обычно все, что он делает, одновременно это выполняет много разных предназначений. So because Krishna wanted to fulfill the desire of the gopis who desired to have Krishna as a son, to treat him like a son, to feed him and the cows also, so then he fulfilled all their desires. Поскольку у гопи было желание кормить его и воспитывать его как своего собственного сына, и также у коров было желание иметь Кришну, поэтому он поступил таким образом. So that is, one has to accept the inconceivable potency of the Lord. Поэтому мы должны принять непостижимое могущество Господа. Because there's no way to
logically understand everything that he does. Поскольку нет способа логически понять все, что он делает. Dvaitam, Achyutam, Anadim, Anantarupam, although he's one, he can expand himself to many forms. Несмотря на то, что он один, он может проявить себя во многих формах. And he's still the same person. И он все равно остается той же самой личностью. Right? He doesn't decrease. When he expands himself into thousands, he doesn't decrease anything. Он не уменьшается, и ничто не уменьшается, когда он экспансирует себя в тысячи различных форм. He's still the same person. Он все равно остается той же самой личностью. Or simply by his desire, these things happen. Или просто благодаря его желанию эти вещи происходят. So he has inconceivable many potencies to carry out his desire. Поэтому у него есть много непостижимых энергий, которые выполняют его желания. All he does is have to put the idea, have the idea, then his potencies personified and otherwise fulfill that desires. Все, что ему необходимо, это просто пожелать, и его энергии начинают развивать и выполнять эти желания. So he doesn't have to exert himself, he doesn't have to work for anything. Поэтому ему нет необходимости работать и истощаться, выполняя что-то. He's very clever. Он очень разумный. So he can enjoy unlimitedly. Поэтому он может наслаждаться безгранично. Without endeavor, he can enjoy. Без каких-либо усилий он может наслаждаться. We have great endeavor if we want to enjoy, right? Нам необходимо прикладывать много усилий, когда мы хотим наслаждаться. We have to make preparations, plans, and get everything in place, buy all the paraphernalia. Нам нужно составить план, все принести в одно место. Right? Send the invitations, make prasadam. Разослать приглашения, приготовить прасадам. Krishna just thinks it's done. А Кришна просто думает, и это уже сделано. No work. Нет работы. So he's just like he expands himself. Prabhu mentioned here that he expands himself into these different energies. Как Шрила Прабхупада говорит, как он экспансирует себя в различные энергии. The material energies, then there's us, the superior energy or the tatishta energy. В материальную энергию, потом в нас пограничную энергию. And Prabhupada is also pointing out here because Prabhupada likes to any opportunity to smash Mayavad philosophy. И Прабхупада здесь также указывает, поскольку он любит пользоваться каждой возможностью разбить философию Майявады. So here he's taking the opportunity because Mayavadis say everything is one. И здесь он также указывает на то, что Майявади говорят, что все едино. The Prabhupada said this is wrong. There's inferior energy. Krishna says my inferior energy. And the separated energy, my internal energy, they're different energies. Но здесь еще Прабхупада указывает на то, что Кришна говорит, что это не так. Существует низшая отделенная энергия, и также есть внутренняя энергия. Just because they came from the same source doesn't mean they're the same thing. И совсем не значит, поскольку они зашли из одного источника, они то же самое. Prabhupada says there are many things that come from our bodies, but they came from the same source. They cannot be made one. Но Шрила Прабхупада здесь говорит, несмотря на то, что из нашего тела исходит много разных вещей, но это не делает их равными. So Krishna expands himself into the Vishnu's unlimited Vishnu forms, and as a super soul, he's within every atom, he's within every living entity. И Кришна экспансирует себя в безграничные Вишну формы, и так же, как в форме Параматмы, он присутствует в каждом атоме. But Krishna hasn't lost anything. Но Кришна ничего не потерял. And he expands himself in an invisible form as the Brahman, which is all-pervading. Он экспансировал себя в невидимую форму, в Браман, которая всепроникающая. So he's everywhere. И он присутствует везде. And he's all these different energies that he's created, they're all within him.
И все эти разные энергии, которые были созданы, они все находятся в нем. Right? As a super soul, as a super soul, he's within everything. Как сверхдуша, он находится внутри всего. As a Visharup, or the impersonal aspect, everything is within him. А как Вишварупа, персональный аспект, все находится в нем. Just like everything is in space or sky. Так же, как все находится в пространстве, в небе. So he's within everything, and everything is within him. И вот он находится во всем, и все находится в нем. Contradiction. Противоречие. I am all-pervading. Я всепроникающий. Still he's localized. И в то же самое время он локализирован. Right? He never left Vrindavan, he's still there. Он никогда не оставляет Вриндаван, он всегда там. Or Dwarka, or Vaikuntha, wherever the Lord is. Или Двараку, или Вайкунтху. Любые эти места, где Господь есть. So though he expands into everything, but still he hasn't lost anything, he's still localized. И несмотря на то, что он экспансировал себя во все, он ничего не потерял, он все равно остается локализированным. He has a self-contradictory nature. У него противоречащая самому себе природа. From our perspective. Это с нашей точки зрения. But for him it's no problem. Но для него никаких проблем. And it's not contradictory. И для него это не противоречие. I want to expand myself into thousands of small boys and small calves. Let it be. Я хочу экспансировать себя в тысячи маленьких мальчиков и телят, пусть это будет так. He's expanded himself into billions of us. We're all expansions from Krishna, right? Он экспансировал нас в миллиарды нас. Мы все являемся экспансиями Кришны. He decided to become many, and here we are. Proof. Он захотел стать многими, и вот мы есть это подтверждение. Living evidence. Мы живущий пример. Where did we come from? Откуда мы пришли? Where did we come from? Откуда мы появились? We don't know, right? Мы этого не знаем. We come from Krishna. Мы зашли из Кришны. How do we know? Because he said. Откуда мы это знаем? Он это сказал. He said they're my parts. He said there's another energy of mine besides this inferior energy, earth, water, fire. There's a superior energy of mine. That's us. Он сам говорит, помимо этой низшей энергии существует другая, высшая энергия, состоящая из живых существ, из нас. Which consists of all living entities who are struggling within the material nature and sustain the universe. Эта энергия состоит из живых существ, которые пользуются тем, что создано материальной, низшей энергией. This from Bhagavad Gita. This was a little controversial. This statement, who are struggling with material nature and are sustaining the universe. That some people think that's not right. То есть и вот здесь, если посмотреть, кажется, что противоречие, что с одной стороны эти живые существа, они борются за выживание здесь, но в то же самое время они поддерживаются. Because it means that we are sustaining the universe. Другими словами, мы составляем эту вселенную. Are we? Так ведь? Да? Are you? А вы? Well, one way to see it is that if as long as we have material desire, то есть до тех пор, пока у нас есть материальное желание, then we need a place to act. Нам необходимо место, в котором мы могли бы действовать. Because you can't act like that in the material world with material desire. In the spiritual world, sorry, you can't act with material desires. Поскольку в духовном мире вы не можете действовать, имея материальное желание. So then there's a need of a playground where we can act materially. Поэтому необходимо место, в котором мы могли бы действовать материально. So because of our desire, и потому что there's a need for a universe, material universe. Поскольку у нас есть это желание, возникает нужда в материальной вселенной. So the material universe exists because of our desire. Поэтому материальная вселенная существует, потому что у нас есть желание. So in that way, you can say that the living entities are sustaining the universe, because without their desire, they wouldn't be not necessary to have a material universe. Поэтому с этой точки зрения вы можете сказать, что живые существа, они поддерживают эту вселенную, поскольку если бы у них не было желаний, материальной
материальной вселенной не было бы. So Krishna does that. We're parts of Krishna, right? И Кришна делает это. Мы являемся частями Кришны. Little Krishnas. Маленькие Кришны. But and He's given us independence. И Он также дает нам независимость. To think, feel as we desire. То думать, желать так, как мы хотим. Because He has independence, He's a supreme independent. We have little independence. Поскольку Он верховный независимый, у нас также есть эта небольшая независимость. Otherwise, there'd be no, without independence, there wouldn't be a question of relationship. Поскольку без независимости не возникало бы даже вопроса об отношениях. I mean, it would be very restrained if there was no freedom. Другими словами, можно сказать, отношения были бы очень ограничены, если бы не было свободы выбора. So, although in one sense you can say that everything is Krishna, поэтому, с одной точки зрения, вы можете сказать, что все это Кришна. Because everything is Krishna, right? Поскольку действительно все является Кришной. But then again, you can't say that this glass is Krishna. Но опять же, вы не можете сказать, что вот эта чашка это Кришна. But it's nothing but Krishna. Но ведь это ничего, только Кришна. So Krishna is everything, but everything is not Krishna. Поэтому Кришна является всем, но все не является Кришной. So that's why Prabhupada is refuting the Mayavad that everything is one. Вот как раз в этом месте Шрила Прабхупада, он опровергает Майявади, когда они говорят, что все едино. So in one sense, that everything is coming from Krishna, everything is one. С одной точки зрения, все исходит из Кришны, все является единым. And everything is originally is coming from the spiritual source. И все изначально исходит из духовного источника. But it's acting different. Krishna has categorized it. Но Кришна сам проводит различия. As far as the material universe is concerned, Krishna has categorized the energies. И до тех пор, пока существует материальная вселенная, Кришна, он разделяет эти энергии. There's also categorization in the spiritual world, a lot more variety than what's here. И также есть разделение и в духовном мире, там намного больше разнообразия, чем здесь. But there it's all not different. There is all superior energy. It's all Satchitananda. Но там это все высшие энергии, все Саччитананда. There's no real separated energies or inferior energies. Там нет отделенных энергий или низших энергий. Although if we go back, we called separated energies here, but there's no this question won't come up in the spiritual world. И несмотря на то, что когда у нас существует здесь разделение этих энергий, но когда мы вернемся в духовный мир, то этих вопросов уже не будет возникать. We will remain separate us Tatastha Shakti in the spiritual world. Мы будем оставаться отделенными Татастха Шакти в духовном мире. But what difference does it make? Но какую разницу это будет иметь? Whether you're a Shakti Tattva or a Jiva Tattva. Шакти Татва или Джива Татва. The difference is the Shaktis, they can't fall down. Разница в том, что Шакти, они не могут упасть. We have the tendency to fall down, but Krishna says once you go back, you won't fall down. Но у нас есть тенденция падать. Но Кришна говорит, когда вы вернетесь, вы уже никогда не падете. So this distinction won't happen in the spiritual world. Поэтому этого различия в духовном мире не будет проводиться. So the Mayavadi philosophy is not acceptable. Поэтому философия Майявади, она не применяема. Mahaprabhu said, Achinta Ved, that it's the truth, it's one, simultaneously one, and that it's different, it's many. Поэтому Чайтанья Махапрабху говорила «Чинтя пхеда пхеда татва», то есть одновременно единство и в то же самое время различия много. And Prabhupada gives the example of heat and fire, they can't be separated. И Шрила Прабхупада приводит здесь пример жара и огня, то есть их невозможно разделить. Right? Heat and light are the energy of fire. Свет и жар — это энергия огня. No meaning. There's no meaning to fire without heat. There's no meaning to heat without fire. Нет смысла в огне без жара и нет смысла в жаре без огня. Right? You can't separate the two. Вы не можете разделить их.
Nonetheless, there's a difference. Prabhu says you can tolerate heat, you can't touch fire, but you can touch heat. You can tolerate the heat, but you cannot touch the fire. It's different. Но Шрила Прабхупада все равно говорит, что здесь есть, между ними все равно есть различия. То есть вы не можете терпеть огонь, вы не можете прикоснуться к огню, но вы можете терпеть жар. So Mahaprabhu's philosophy is synthesized these different points of view with his Chinta-Veda Tattva philosophy of simultaneously oneness and difference. И вот Шри Чайтанья Махапрабху, он синтезирует эти два разных взгляда в своей философии Ачинтья Бхеда Бхеда Татва, когда одновременно все и едино, и различно. Lord, his mother once preached to him this philosophy. Однажды его мать проповедовала ему эту философию. When he was a boy, he was very naughty. Когда он был мальчиком, он был очень озорным. And his mom gave him some sandash one time. И его мама однажды дала ему сандеш. And he put it down. He was eating the dirt. И он положил его и стал есть грязь. So then his friends ran and told his mother that Nimai is eating dirt. И его друзья побежали и пожаловались его матери, что Нимай ест грязь. Then she came running in and took the mud. What are you doing? И она побежала к нему, забрала у него эту грязь и спросила: ты что делаешь? He said, what's the difference? It's sandash or dirt? И он спросил, какая разница, сандеш или грязь? It's the same thing, right? Sandash is a transformation of the earth. Это те же самые вещи. Сандеш — это просто трансформация земли. So what's the difference? Поэтому какая разница? Everything is earth. Все присутствует. So then she said, who's been teaching you these philosophies? И она спросила его, кто учит тебя этой философии? She said, no, it is, the same element is there. It's made of earth. Она сказала, да, там присутствуют те же самые элементы, это сделано из земли. But it's not the same. Но это не то же самое. Just like if you take earth and make a pot, you can carry water. Как, например, ты можешь взять ту же самую землю, глину, и сделать из нее горшок, и тогда ты можешь носить в нем воду. But pot is made of earth, but it's made in a certain way. But if you just take earth and pour water on it, it'll just make a mess. Казалось бы, этот горшок — это та же самая глина, та же самая земля, поскольку она просто имеет другую форму. Но если ты не сделаешь из этой земли вот эту форму горшка, то она не сможет держать воду. And she gave another example. I can't remember. Can anyone remember? И она привела еще один пример, который я не помню. Кто-нибудь помнит? She made two examples. Она привела два примера. So he said, very good, mother. Why didn't you tell me this before? Она сказала, очень хорошо, мама, почему ты мне этого раньше не сказала? So everything has a use, but when it's transformed into something else, it is different. You can't say it's the same. То есть у каждой вещи есть свое предназначение, и когда происходит эта трансформация, вы уже не можете сказать, что это то же самое. So although it's the same, it's different. И несмотря на то, что это едино, но все равно существует разница. There was a story of Bhaktisiddhanta Saraswati. He was going on a train journey. И была одна история, когда Бхактисиddханта Сарасвати, он путешествовал на поезде. And there was a person in the carriage, and he was spouting Mayavad philosophy. И вот в том же вагоне был человек, который проповедовал философию Майавады. So then Bhaktisiddhanta told one of his disciples, we got some mangoes, bring them down. И Бхактисиddханта Сарасвати сказал одному из своих учеников, у нас есть манго, принеси, пожалуйста, сюда. Because he didn't eat mangoes, because he ate a mango before it was offered when he was 5-year-old boy, so he swore he'd never take a mango again. Бхактисиddханта Сарасвати никогда не ел манго, поскольку когда он был 5-летним мальчиком, он съел одно манго, которое было не предложено, и он принял обет, что он никогда в жизни не будет есть манго. They said he used to take green mango chutney, irresistible. То есть говорят, что единственное, что он вкушал, это чатни, сделанные из зеленого манго. Вот это, от этого невозможно отказаться. So these mangoes was going rotten by that time. И вот к этому времени вот эти манго начали уже портиться. So he said, give that one there, rotten one, give it to the Mayavadi. Он сказал, вот возьми вот то самое гнилое и отдай этому Майаваде. So he said, my Guru Maharaj just offered this.
И тот взял это манго и сказал: мой гуру Махарадж предлагает вам вот He said, это. this is pacha, it's bad. Он сказал: ну это кача, это спорчено. He said, my Guru Maharaj has offered this here. А тот сказал: мой духовный учитель предлагает это Eat тебе. it. Ешь. So then they say, well, it's all, well, you're saying everything is one. It's a mango. What's the difference? Он тот сказал: ну ведь это старое, но ведь ты говоришь, что все едино, поэтому какая разница? So then he showed practically how they do distinguish. Okay, it's all it's a mango, but there's a distinction there between a ripe mango and a rotten mango. И он указал на то, что все равно они приводят это различие, например, на примере вот этого манго, хорошее и плохое. So this is a perfect synthesis. It's kind of a Chinta Veda Veda, simultaneously one and different. И вот это наилучшее совмещение, вот это ачинтья бхеда, то есть одновременно единство и различие. So Krishna is simultaneously one, and the creation is simultaneously one with him. He's become the creation. He's become everything. He's one. То есть и Кришна одновременно един, и он становится вот этим творением многим. But simultaneously different. Но в то же самое время он отличен. Right? He doesn't even bother with the material creation. Он даже не обращает внимания на материальное творение. He's got so many expansions. They're down to 5. How many was it? 7, 8 expansions down. They deal with the material universe. То есть он из него исходят эти 5-7 экспансий, которые уже занимаются этим творением. So although it's him, he's completely different. И несмотря на то, что это он полностью отличен. He's one with and separate. Он един, но в то же самое время он отличен. So this is only if the Lord actually appears, you can understand these things, you can see it. И только если Господь сам явится, вы можете понять эти вещи, вы можете их увидеть. So that's why he appears in the material. One of the reasons he appears in the material universe. И это одна из причин, по которой он является здесь в материальной вселенной. Because if you hadn't seen him perform these pastimes, you couldn't understand them. Поскольку если бы вы не увидели, как он совершает эти игры, вы не могли бы это понять. So he's showing a Chinta Veda Ved different and the same. И он показывает ачинтья бхеда, одновременно единство и отличие. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Holy name is Krishna. Святое имя — это Кришна. We want that realization, right? Мы хотим этой реализации. It's not different. It's not a sound and Krishna is something else. It's not different. То есть это не просто Кришна и какой-то звук. Между этим нет разницы. So that's what we need to understand that, to experience that. И мы хотим это понять, мы хотим это почувствовать. By His mercy. И по Его милости. By His mercy and the devotee's mercy, we can actually experience that. But otherwise, you can't understand it. We can accept it, but we can't understand it. То есть по Его милости, по милости преданных вы можете понять это, но без Его милости вы не сможете. Magic. Yeah? Это волшебно. We can't understand. Мы не можем это понять. But you can perceive it by His mercy. Но вы можете ощутить это по Его милости. Shrimad Bhagavatam ki jai, Shivabhada ki jai. I go permanently. Thank you for a class, Maharaj. Баларам сказал, что майя его не влияет. Так что... Balaram mentioned the illusion cannot affect him. Balaram, he said the illusion cannot affect him. Cannot affect him. Но мой вопрос в том, йога майя влияет на Кришну или не влияет? Как And now the получается? question, the Yoga Maya can affect Krishna or not? Affect Krishna? Yoga Maya. It can do. Да. For the sake of, you see, they have the individuality. Посмотрите, у них у всех есть своя индивидуальность. Everything has personality. Каждый уже имеет олицетворенную личность. So the personification of Yogamaya Или олицетворенная Йогамая in Vrindavan, that's Purnamasi. во Вриндаване — это Пурнамаси. She has her independence. У нее есть независимость. So they can cover Krishna. They can delude Krishna Она может покрыть Кришну, она может сбить его с толку. for the sake of increasing his pleasure. Для того, чтобы увеличить его блаженство. So that's that potency is called mugdat.
Mugdata. Эта энергия называется мугдата. Krishna's energy, which he allows, sanctions to cover himself. Энергия Кришны, которой он позволяет, разрешает покрывать себя. Because they know, they're expert, all the residents of India, like the gopis, they know the 64 arts. They're expert in 64 arts, and some excel in particular arts. То есть они все очень опытные и умелые, как, например, гопи, они очень опытные во всех 64 видах искусств. И некоторые гопи в каком-то определенном виде искусств. They're not just, the most beautiful girls in creation. Они не просто самые красивые девушки во всем творении. Or as you say, they're not dumb brunettes. То есть не просто тупые блондинки или брюнетки. There's no blondes. Там нет блондинок. Not many. But they, 64 arts, you got to know the art of warfare. То есть 64 вида искусства, и вы должны знать искусство ведения войны. How to read in between the lines, how to see signs from natural science to see what's going to happen. Как читать между строк, как читать знаки природы, чтобы понимать, что происходит. And everyone there in Golok, Но все на Галоке. the qualification to be there is that you love Krishna more than you love yourself. И квалификация всех, вообще квалификация для того, чтобы быть там, это вы любите Кришну больше, чем самого себя. So just like we act very carefully to protect ourselves from any harm, right? Как, например, мы очень осторожны и пытаемся защитить себя от каких-то плохих вещей. We're very attentive. Because this material world is a dangerous place, so we're always attentive to protect from harm, from reputation, from all these things. То есть мы очень внимательны, поскольку материальный мир — это очень тяжелое место, мы все время очень внимательны, как защитить себя от каких-то беспокойств, от каких-то повреждений, от повреждения своей репутации. And we want to be happy, right? We want to be successful. И в то же самое время вы хотите быть счастливы, вы хотите быть успешны. So they love Krishna more than themselves. So they think of Krishna like that. И вот они любят Кришну больше, чем самих себя. И вот это то, как они думают о Кришне. Krishna's protection is the most important. Krishna's happiness is the most important. Защита Кришны — это самое важное. Счастье Кришны — это самое важное. In other words, they love Krishna more than themselves. Другими словами, они любят Кришну больше, чем самих себя. So then Krishna's free, he's safe in that environment. Поэтому Кришна, он чувствует себя свободно и безопасно в том окружении. Everyone's a well-wisher, there's no envious people or enemies. Все его благожелатели, там нет врагов, завистников. They love Krishna. Они любят Кришну. They only want the best for him. Они хотят наилучшего для So него. he can put himself in their hands. Поэтому он, буквально можно сказать, помещает себя в их руки. So he can surrender to their will without any fear whatsoever. Он может отдать себя их желаниям, не чувствуя никакой опасности. So then to increase the ras, increase the variety of exchanges, then sometimes they delude Krishna. И для того, чтобы увеличить расу, для того, чтобы увеличить это разнообразие, иногда они сбивают Кришну с толку. For the sake of a much greater, a surprise, he can experience different things like surprise and a different variety of pleasure. Для того, чтобы создать разнообразие, чтобы было и удивление, и различное наслаждение. And in fact, that Krishna's illusion, it's a major factor in the Golok. И на самом деле фактом является в том, что вот эта энергия — это основной доминирующий факт на Галоке. Because the pastimes, they consist of Vipralambha and Sambhog. Поскольку все игры, они постоянно изменяются от Випраламба в Самбог. Right, so they nourish each other. Они подпитывают друг друга. So that's like the ambience there. Это та среда. So to Krishna to meet Radha, there's so many seemingly obstacles. И для того, чтобы Кришна встретился с Радарани, Right? It's got to be столько различных препятствий. the right place. It's got, have the right people. Balaram can't be there, the boys can't be there, the parents can't be there. То есть это должны быть правильное место.
И должны быть правильные люди, поскольку там не может быть ни мальчиков-пастушков, ни Баларамы, ни родителей. There's so many considerations. Очень много разных вещей, которые учитываются. It's with great difficulty with the gopis and other gopis. They're expert in everything, but with great difficulty they manage to unite Radha and Krishna. И все гопи, они очень опытны во многих вещах, но с большими сложностями им все-таки в конечном итоге удается, чтобы Рада и Кришна встретились. Not so difficult in Golok because Radharani is not married. Не так сложно на Галоке, поскольку Радарани там, она не замужем. But we see it's a very similar reflection. Here, what goes on here is very similar to what goes on in Golok. Но посмотрите, это отражение того, что происходит здесь, и это очень сильно похоже на то, что происходит на Галоке. So there's so much intrigue. Поэтому так много разных интриг для того, чтобы добраться до Кришны. Then you got another party that will, when they're uniting Radha with Krishna, there'll be another party, they want to unite their gopi with Krishna. И вот эта группа, она хочет соединить Раду с Кришной, но существует еще и другая группа, которая хотят соединять Кришну со своей гопи. So they'll be intercepting, there'll be spies, they'll be sending false messages to try to thwart that meeting so that they're И вот они будут посылать своих, тех, кто получает свою информацию, своих связных, они будут посылать неправильные записки, чтобы тех сбить с толку. So this makes everything very exciting. Поэтому это все делается все очень интересным. Adventurous. Это просто приключение. And it increases the longing for the union. И это увеличивает жажду соединения. So it's a very big part, Krishna's bewilderment. Krishna, if he's God, he can do anything, there's no problem. Поэтому вот это то замешательство Кришны, оно играет большую роль там, поскольку если бы он просто был Богом, он мог бы делать все, что хочет. That covers the idea that he's God. И это как раз покрывает ту идею, что он Бог. It's like when the boys walked into Agasura's mouth. Как, например, когда мальчики, они вошли в рот Агасуры. Krishna, he didn't want them to go in. Кришна не хотел, чтобы они туда He was a заходили. distance away. Он был на расстоянии. But he saw them going with his heart skipped a beat. Но он видел, что они туда заходят, и его сердце на мгновение остановилось. And he was momentarily stunned. И на какое-то мгновение он оцепенел. No, he's God, he knows everything, he can do anything. Why? Но ведь он Бог, он знает все, он может делать все, что угодно. Почему тогда? But because he wasn't in that God mood, he was playing with his friends, and then all of a sudden his friends, there was great danger for his friends. И поскольку он просто не был в этом умонастроении Бога, он просто играл со своими друзьями, мальчиками, и вдруг эти друзья-мальчики оказались в опасности. So Krishna became stunned, he didn't know what to do, it was immediate danger for his friends. И Кришна, он просто оцепенел, на мгновение он не знал, что делать, поскольку его друзья оказались в опасности. So then the other potency came that cleared that, and you can do anything, don't worry. Okay, then he's God again, so okay. И тогда пришла его другая энергия, она все это заблуждение убрала, сказала: ты же Бог, ты можешь сделать что угодно. Он такой: да, Бог. И... So it's a big part to cover Krishna. Krishna's in Yoga Maya plays a big part there. И поэтому вот Йога Майя, то, что она может покрывать Кришну, она играет большую роль. Then Yoga Maya is greater than God. И получается теперь, что Йога Майя, она более великая, чем Бог. Krishna's greater than God. Кришна, он более велик, чем Бог. Right? When he leaves Vrindavan, then he becomes God. Когда он оставляет Вриндаван, он становится Богом. There's no need of God in Vrindavan. Во Вриндаване нет нужды в Боге. God means, the controller, maintainer, destroyer, the idea of God that we have. То есть подразумевается та идея Бога, которая у нас есть, тот, кто все творит, поддерживает. Not necessarily there. В этом нет нужды там. So when he leaves there, he takes on the role of God. И когда он уходит из Вриндавана, он принимает на себя роль Бога. So Krishna is greater than God. Получается, Кришна, он более велик, чем Бог. He's the source of God. Он является источником Бога. And here you see in the spiritual life, Yoga Maya is greater than the devotees are greater than Krishna. Но посмотрите, в духовном мире Йога Майя, преданные, они более велики, чем Кришна. Chinta Veda Veda Tattva. Учимся Беда Педа Татва. Inconceivably. Непостижимо. They're Krishna's creation, and then they can control him. Они творения Кришны, но они могут контролировать его. I'm controlled by the love of my devotee who has controlled his
senses. Он говорит, что я контролируюсь любовью своих преданных, которые контролируют свои чувства. So he'd be controlled by love. Поэтому он контролируется любовью. What do you think of that? Вы бы об этом подумали, If he was to be God? если бы вы были Богом? He's smart, isn't Кришна, он очень умный. Thank you for a great class. On this question of returning to the spiritual world and not falling down again. Теперь вопрос по поводу того, когда мы возвращаемся обратно в духовный мир и уже больше не падаем. Prabhupada mentioned it a few times, and it's colloquially used quite a bit. Where are the Shastric references for that? И Шрила Прабхупада очень часто говорит, и вот где есть утверждение из шасты по этому поводу? First part. Krishna Bhagavad Gita. В Бхагавад-гите об этом говорится. Okay. If the living entity is returning to the spiritual world and will not fall down again, is that because of this particular stage with Lord Caitanya-Mahaprabhu at this time, and it's not relatable to another time or another... То есть живое существо возвращается обратно в духовный мир и больше не падает. Это относится только к времени, когда был Чайтанья Махапрабху, а в другие времена нет? No, Bhagavad Gita was there before Mahaprabhu. Бхагавад-гита была рассказана до Махапрабху. Controversial question. Противоречивый вопрос. Controversial? Yeah, where we came from is controversial. Противоречивый вопрос вообще идеи, откуда мы зашли. Srila Bhaktivinoda Thakur does say the question, what was the origin, our origin? I mean, the GBC have books on it, but Bhaktivinoda Thakur, I think, in Jaiva Dharma, he said intelligent persons don't discuss this. И Бхактивинода Такур, он говорит в своей Джайва-дхарме, что разумные личности, они не обсуждают этот вопрос. Because how can you know? Unless Поскольку откуда вы можете знать? Is that because it's a chincha? Потому что это ачинтья. It's inconceivable, yeah. Да, это непостижимо. For instance, Brahma Samhita mentions the living entity residing in the body of Karanyadaksa Vishnu, Mahavishnu. В Брахма-самхите говорится о том, что живые существа, они находятся в теле Гарбхадакашая Вишну. So is that their origin? То есть, получается, он является источником. Every breath, that's the origin of the conditioned souls. They come out every breath. Right? Yep. То есть, Then we go back. когда он выдыхает, все проявляется, он становится источником, потом мы возвращаемся обратно. So how do we get in the body of Vishnu in the first place? That's the Но question. как мы теперь попали в тело Вишну вообще изначально? Остается вопросом. So my question is this mystical body of Mahavishnu in the spiritual realm? И это теперь мой вопрос. Вот это мистическое тело Махавишну находится в духовной обители? That would explain the origins of the living entity coming from the spiritual realm, but residing within the body of Mahavishnu. То есть это объясняет, что духовные живые существа, они зашли из духовной обители, но в то же самое время находились в теле Махавишну. Well, the whole creation is coming from the body of Mahavishnu, right? Все творение исходит из тела Махавишну. All the living entities come out into the universe, so everyone is coming from the body of Mahavishnu. И все живые существа, они исходят из его тела во Вселенную. То есть, получается, все исходит из тела Махавишну. Some say you come from the Brahman. Кто-то говорит, что вы пришли из сияния Брамана. Well, you would, because from Vishnu, you come from the body of Vishnu, then you got his Jyoti, so you come through the Jyoti, so you're coming from the Jyoti. То есть, и это действительно так, поскольку когда вы исходите из тела, у этого тела есть сияние, и вы проходите из этого сияния, поэтому можно сказать, что вы изошли из сияния. Both right. И поэтому оба эти утверждения, они правы. The Jyoti is surrounding the material universe, you have to come from the Jyoti. Эта джьоти, она окружает материальную вселенную, поэтому вам нужно пройти через это джьоти. But then beyond the Jyoti, what is beyond Mahavishnu's body, what's that? А за пределами этого джьоти тело Махавишну, а за телом Махавишну, за пределами тела Махавишну что? So where we come from? Поэтому откуда мы пришли? That's a controversial thing. Acharyas have said different things. So. То
То есть это ачарьи говорят разные вещи. So that's a principle for all time, that the living entity that is in the material realms and the uncountable universes, when it returns to the spiritual realm, it won't come back into the material world again. Но остается тот же самый принцип, когда живые существа, они из материального мира возвращаются обратно в духовную реальность, они уже не падают обратно в материальную. That's a principle. Таков принцип. Prabhupada said it's possible because he's Tatastha Shakti. Но Шрила Прабхупада сказал, что это возможно, поскольку он остается Татастха Шакти. But he said it'd be like a bad dream. Мы говорим, что это подобно, он говорит, что это будет подобно плохому сну. You wouldn't want to go that way again. There's some samskara will be. То есть и вы обратно туда не захотите, у вас останется эта самскара. This is a very good point. That we, in our grihastha life, we perform a samskara, Gavadam samskara, in order to take progeny. In that samskara, we ask for a living entity to come from the spiritual world, would be the ideal situation. То есть в грихасашами мы проводим церемонию Гарбхадана, и во время этой церемонии мы просим, чтобы живое существо пришло к нам, живое существо из духовного мира. Прабху сказал нет. We don't want to bring someone down. We want to help someone get a bit back. Мы не хотим никого сюда притащить, мы хотим, наоборот, помочь кому-то отсюда туда выбраться. Good point. We want a pious soul. A pious soul. Well, by performing that samskara, it will attract a pious soul. Мы хотим благочестивую личность. Проводя это самскару, мы привлечем благочестивую Less личность. trouble. Kids will be less trouble. То есть ребенок будет более спокойным. Someone who will help us to go back home. Well, we help them, they help us. То есть кто-то, кто поможет нам вернуться назад к Богу. That's the point. You give them the opportunity. То есть мы помогаем ему, он помогает нам. Мы даем ему возможность вернуться назад к Богу. You give the information and the facility, etc. У вас есть информация и возможности. And if we don't go back, if they become pure devotee, we get delivered. There's 17, 19 generations also. So. То есть если нам не удастся вернуться назад к Богу, а этот ребенок станет чистым преданным, то он поможет нам вернуться. Сколько там? 17, 7, 9 поколений. A two-way deal. То есть получается двухсторонняя сделка. Oh, that's the pact, the samskara. It's the pact. Thank you very much. His Grace Pankajanghri Prabhu ki jai.